Hello, good morning student. Today in PGs we will discuss the terrestrial telescope, reflecting telescope, reserving power and so many. So what is the terrestrial telescope? Before we have discussed about what astronomical telescope. In astronomical telescope there are two lenses used. दीटा लेंस यूज कराउची गोटे होची आई पीस आ गोटे होची ऑब्जेक्टिव जोटा ऑब्जेक्ट साइड रे रहउची दैट इज द ऑब्जेक्टिव वन जोटा आई साइड रे रहउची दैट इज व्हाट आई पीस देयर आर टू लेंसेस यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट astronomical telescope means the telescope in which we can see the distant object, far and distant object, and that is used by astronomer means jyotiskar mane that is used. एस्ट्रोनॉमर मीन्स व्हाट ज्योतिषकार ज्योतिष जो माने देखंती जो माने ग्रह नक्षत्र को स्टडी करंती दे आर नोन एज व्हाट एस्ट्रोनॉमर द टेलीस्कोप व्हिच इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजिकल टेलीस्कोप नाउ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप माने सपोज गोटे ऑन द अर्थ ऊपर बहुत दूर रे गोटे जिंस अछि सपोज हियर इट इज व्हाट माउंटेन यू आर स्टैंडिंग हियर you are here you want to find the distance and height and distance of this one आर हाइट केते और डिस्टेंस केते क्लियरली आपको ऑब्जर्व करिया पे एटा भूमि ऊपर जे कोनसी ऑब्जेक्ट को हमें कोन करिया पे व्यू करिया पे जो टेलीस्कोप को हमको दरकार पड़ुची दैट इज नोन एज व्हाट terrestrial telescope means the telescope in which you can see the distant object on the surface of the earth रो सरफेस ऊपर जोडा अछि दूर रे थिबा जिंस गुडा को क्लियरली देखिबा दैट इज नोन एज व्हाट terrestrial telescope. So what is the basic difference between the terrestrial telescope and the astronomical telescope? In astronomical telescope two lenses are used, but in case of terrestrial telescope there are two lenses are used, but in case of terrestrial telescope there are three lenses are used, three equal size lenses are used. So what are the how they are arranged? You look at there are three equal sized lenses are used. Lens number 1, lens number 2, here is the eyepiece, here is the objective piece. Here the focus in between them, let's say focus. So here it is what FO, this up to this mark equal to FE and this is FO. They are equal in size. Okay. So in between them another lens, a third lens is used of equal size, whose focal length equal to here the focal length equal to focal length equal to f. Here the focal length equal to FO or FO माने focal length of the objective lens. Here the focal length equal to FE. ये जो हमरो जो टेलीस्कोप तैयार कराला है टेलीस्कोप टा कोनटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रे तीनटा लेंस इक्वल साइज रे तीनटा लेंस यूज करा होची गोटे होची कोनटा एफओ में सॉरी गोटे लेंस होची ऑब्जेक्टिव लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आड़ को होची अनदर इज व्हाट आई लेंस आई पीस दैट इज टुवर्ड्स व्हाट आई जो आड़े आखि आड़ को जोडा रहबो in between the focal length objective and the eye piece there another lens is used that is known as what this objective 2 whose focal length is f. So what is the total length of the telescope? Total length of the terrestrial telescope equal to FO plus FE plus 4f. This is the total length of the telescope. Which telescope? Terrestrial telescope. So again I will tell you the terrestrial telescope is the one device, optical device in which we can see the distance object on the earth. There are three equal size lenses are used. The lens which is towards the object is known as objective lens and towards eye
towards eye is known as what? This is what? Eyepiece. In between the eyepiece and the objective lens, there is another lens used, that is known as what? Focal. Sorry, third lens is used of focal length f. The total length of the what? The system equal fo plus fe. The focal length of the objective, focal length of eyepiece, plus 4 into the focal length of the middle lens which is used in between them. Okay, so this is the total. Here magnification, total magnification equal to fo by fe. This is the total magnification. The focal length of the objective by focal length of what? Eyepiece. This ratio gives to you the what? Total magnification. Here you will get, I will draw the figure in this case from a distant here you will get, suppose from a distance the parallel lines are coming here in the optical center, here optical center, here optical center. Okay, ray which is coming to the optical center, it passes in this direction. Another hit to the mirror, lens, and passes through the what? It bend towards focal point, and somewhere they intersect. The two rays intersect somewhere. Then the first image is seen in between them. This is the first image. So let's say this is the AP is the image. The first image at S is seen. Okay. After entering here, one is parallel to this, and secondly it enter in this direction. Other, when you extend this line, moving towards this, the final figure is seen here. The final figure is seen. So you will get, what is the systematic arrangement of this one? The erect figure you will get. Here the erect image is seen in case of what? Terrestrial telescope. Why the third lens is introduced? Suppose here is the question to you, 1 mark question. What is the use of the third lens in case of the terrestrial telescope? Terrestrial telescope रे third lens टा कौन पे use करा होचे? To erect the figure, to see the clear figure, to erect the figure and see the clear figure. Erect टा करे clear figure देखिए अपन third lens टा use करा होचे. Okay, this is the terrestrial telescope. Now we will discuss about resolving power. Resolving power. What is the resolving power? That we will discuss. Resolving power of a telescope or microscope or a lens, whatever that is. So what is the resolving power? Look at, suppose when light is passing through the lens, a parallel lens, after passing the parallel lens, they meet a point. That point is known as what? Concentrated point. That point is known as what? Focal point. Okay, this is the focal point. But always we can't see the image, the points of sharp image. We can't see this one. आगे गोटे गोटे जगह देखिए जो इमेज टा फॉर्मेशन आछे. सपोज हियर इमेज टा केमती फॉर्मेशन आछे. Now look at, here it is what? Principal axis. Suppose object is passing in this direction and after bending this, and also through the optical center, here image is seen. But sometimes the sharp image cannot be seen. गोटे गोटे जगह कौन हो शार्प इमेज फॉर्मेशन होनी, माने अर्थ हो क्लियर इमेज टा फॉर्मेशन होनी. से केस रे कौन करा हो? सपोज इमेज टा इठी रहले आ चारिपटे अनदर इमेज आर फॉर्मड, अनदर ब्लंट इमेज आर सीन. गोटे इमेज देखाउ तो गोटे गोटे जगह रे दीटा तीनटा लगे इमेज देखाउ तो constantly. That's known as what? Resolving power of the lens. So what is the resolving power of the lens? The what? Looking of a clear figure of the two distinct objects when they are placed together. Here look at, suppose there are two object number 1 and object number 2. From a distant, बहुत दूरରୁ ଆମେ कोन ए जिंस गुडा ଆମେ ଦେଖିବା, clearly object देखि परिया, distinctly माने याकू ताको अलग अलग देखि परिया. That is known as what? Resolving
power of the lens. Power to setting kara resolving power that depends on what factor. A resolving power ta ka par depend korchi. The resolving power of the lens depends on the wavelength. So here it will get here resolving power wavelength upare depend korchi. Suppose you will get here it is the direct जो image टा formation होगा, that is what lambda wavelength रे गोटे image formation आसिबो और आउ गोटे lambda plus del lambda another image is same. Suppose गोटे ऑब्जेक्ट रो दी तीनटा इमेज फॉर्मेशन आसिबो, सेठी कोन होची गोटे वेवलेंथ होची लैम्बडा आ गोटे वेवलेंथ होची लैम्बडा प्लस डेल लैम्बडा माने स्लाइट चेंज हेले ला ए मनकर एटा वेव टा इन मूविंग होची, वेव टा गोटे जगह रे इन इंटरसेक्ट हला आ गोटे जगह रे टिके पछपटा आ गोटे इमेज फॉर्मेशन आसिबो. ओके तार वेवलेंथ गोटे होची लैम्बडा गोटे होची लैम्बडा प्लस डेल लैम्बडा. सो ये रिजॉल्विंग पावर is equal to lambda by del lambda. माने जे केति थिला लैम्बडा थिला डेल लैम्बडा इंक्रीज आसला तार जो रेशियो टा को हम फाइंड आउट करिया, दैट इज नोन एज व्हाट रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस. जेतो डेल लैम्बडा र मूल्यटा जेतो कमी आसीबो व्हेन डेल लैम्बडा व्हाट डिक्रीज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल, देन रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज आसीबो. सो कोन हो इट डायरेक्टली inversely proportional to what the changing of the wavelength jeti change hochi तार inversely proportional. When decreasing the wavelength माने less change आसिले से कोन हो हाई रिजॉल्विंग पावर आसिबो हला. आ गोटे जिंस होची सपोज हम देखिबा दीटा इमेज मानकर होची दीटा इमेज देखिबा I1 and I2 two image are seen nearer it I1 and I2. गोटे इमेज मानकर गोटे इमेज टा मानकर एटा होची केते डिग्री मेकिंग करची मानकर एटा जति डिग्री मेकिंग करची आउट होची थीटा डिग्री मानकर ए दीटा एंगल आपको देखले दीटा इमेज आसी ए दीटा एंगल इमेज भितरे थीटा डिग्री मेकिंग करची. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू इमेज इक्वल टू थीटा माने दीटा इमेज फॉर्मेशन आसी दीटा अलग अलग जगह रे गोटे होची ता भितरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थ होची एंगल रो डिफरेंस होची थीटा. Okay, so theta can be calculated 1/22 lambda by 1.22 by d. So what is the d? D is the diameter. This is the diameter which is used here. ए पाखरे जोडे यूज करा होची गोटे ट्यूब तो जोडे हमर इमेज फॉर्मेशन बाय दिस द डायमीटर. Okay, understood that the resolving power in the angular displacement can be represented by 1.22 by lambda by d हला. d रो वैल्यूटा जते बॉडी जीवो d रो वैल्यूटा जते बॉडी जीवो ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ता कोन आसीबो कमी माने बढ़िबो डिक्रीज हो. सो हियर इट इज द क्वेश्चन टू यू the angular displacement is directly proportional or inversely proportional. d रो मूल्यटा जते बढ़िबो ये बढ़िले ये कोन हो थीटा कमी जीवो, सो inversely proportional. So the angular displacement is inversely proportional to the diameter of the tube which is used to see the object. जो ट्यूब भीतर देखि हम जो ऑब्जेक्ट टा हम देखु जे तार डायमीटर ऊपर डिपेंड करछि आउ वेवलेंथ ता तो एटा होछि कांस्टेंट जोडे जाउछि जोडे. ओके आ ऊपर डिपेंड करछि दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आउ गोटे जिंस होछि क्रोमैटिक एब्रेशन. Chromatic aberration. So what is the chromatic aberration? Chromatic अर्थ होची chrome रो chromatic आसी. Chrome means about light. So what is the meaning of the chrome? Chrome means about light. So chromatic aberration means suppose you look at हमर टेलीस्कोप रे कोन होची टेलीस्कोप गुडा करे टेलीस्कोप जेतला हमें बहुत दूर आमे व्यूइंग करबा माने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को आमे जदी व्यूइंग करबा सेठी कोन होची से जिंसटा देखला लको सपोज एटा होची स्टार गोटे ए स्टार रो एक्चुअल कलर टा एटा कोन मिक्सिंग कलर आकार से देखा जो मिक्सिंग कलर
माने तार एक्चुअल कलर न देखाऊ तार चारिपटे द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉट ऑफ व्हाट कलर्स फॉर्मेशन एठी आसीबो तार ट्रू इमेज फॉर्मेशन होनी से इमेज चारिपटे ए जो कलर मिक्सिंग फिगर आसीबो दिस नोन इज व्हाट क्रोमैटिक एब्रेशन मींस instead of what looking the clear figure the the different colors are seen on the image, they are very close to each other, so due to overlapping of these colors that is known as what chromatic aberration means what the instead of looking the clear image for a distance object, so a mixed colored figure is seen. This is known as what chromatic aberration. So chromatic aberration, telescope, different type of telescope that we have discussed. These are what refracting telescope. So refracting telescope कौन कौन हमें discussion कले गोटे होची terrestrial telescope आ गोटे होची second astronomical telescope. So there are two telescopes we have already discussed. That is what terrestrial and the astronomical. These are known as what refracting telescope. Refracting माने अर्थ होची कोन प्रतिसरण माने आलोक बंका हबो कोन एथरे यूज करा होची refracting telescope सेथरे लेंस गुडा यूज करा होची. In case of refracting telescope we use what lenses and refraction property is same, means light bending होची, that is the refraction property is same. Now in case of telescope, refracting telescope, a lot of chromatic aberration seen. To avoid the chromatic aberration, माने दूर जिनसटा को हम देखिया तार ओरिजिनल कलर को हम देखि परियाने से केस से ऑब्जेक्ट ऊपर हमें कोन क्लियर होबा कि we can't read the clear on the object, so to avoid such a problem से प्रॉब्लम गुडा माने chromatic aberration को अवॉइड करिया पे आउ गोटे टेलीस्कोप गैलीलियो से कौन करथिले इन्वेंट करथिले गैलीलियो, that is what reflecting telescope. So what is the reflecting telescope you look at? So instead of reflecting of the light, the property of reflecting of light is used to see the distant object. This known as the device in which we can see the what distant object by using the reflecting property is known as what reflecting telescope. In a reflecting telescope there are two things are used. One thing is what concave mirror, second is plane mirror, third one is what lens. Lens is used only for viewing purpose, but two things are used for reflecting purpose. One is what concave lens. Now look at whatever figure we can see in case of what here it is the reflecting telescope. I will draw for you. Here what concave mirror. An object is beyond बहुत दूर रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि एट इनफिनिटी डिस्टेंस रे गोटे लाइट आसला ए पाखो लाइट कमिंग फ्रॉम द बियॉन्ड also it touch to here is the pole two parallel rays. Suppose you consider two parallel rays. ये जतळ ये पोल पाखरे ये जतळ हीट आसला सेतळ एंगल रे जति आसीबो ए एंगल सेति एंगल रे मेकिंग करी ये कोन आसीबो तळे आडू ये मूविंग हबो लाइट मूविंग हबो इन द सेम. सपोज दिस इज अल्फा मींस दिस इज अल्फा. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन इज सेम हियर व्हाट हैपेंस एठी कोन करा हबो एठी आर सपोज f is the focal point here, then another reflecting light is passing in this direction. So where they meet image is seen. It image ta dekha jo. Suppose AB is the one of the what object, A dash B dash is the object seen here. But ये जो फोकल पॉइंट पाखे आम कौन करिया गोटे प्लेन मिरर गोटे रखी दबा 45 डिग्री मेकिंग करिया
एटा केते डिग्री मेकिंग करछि 45 डिग्री मेकिंग करी गोटे प्लेन मिरर एठी रखि दबा प्लेन मिरर दिस इज द प्लेन मिरर एठी जो लाइट पड़ुछि एठी ए लाइट टा आसला एठी रिफ्लेक्टिंग लाइट टा ये कोन हबो एठी हमें जतलो 90 डिग्री आ ऊपर 90 डिग्री टॉक करिया दिस इज व्हाट नॉर्मल ये जति एंगल मेकिंग करछि एपटे सेति एंगल रे ये कोन करबे ये तळ को आसी दिस वन आ ये जो ये पट गोटे आसो एपट एमती आसो ये दीटा जब ये कौन कर इंटरसेक्ट कर लाइट टाइम तो तौल गला स्ट्रेट लाइट इट पासेस 90 डिग्री एंड इट मूविंग इन दिस डायरेक्शन स्ट्रेट पड़ेगा एपटे कौन करा गोटे लेंस की जेकोनी सर्कुलर गोटे ट्यूब टाइप रो थिबो एटा सर्कुलर मिरर एटी ए पाखे कोन आई थिबो आई को हम व्यूइंग एपटे करि परिबा एपटे आई दिस दैट. So now get here what happens after intersecting here a figure is seen. So here it is AP means here it is VDS. Actually light टा एपटे जिबा कथा एटी इमेज फॉर्मेशन होवा कथा बट ए जो प्लेन मिरर टा जे तळ रखाला द पाथ इज ब्लॉक्ड ए पाथ टा एटी ब्लॉक हे गेला लाइट टा कोडे रिफ्लेक्ट होय गेसला लाइट टा एपटो आसला एमति जाई की एपटो आसला बेंड हे की आउडे लाइट एपटो जोटा आसला ये हिट हे के एपटो आसला जोटे इंटरसेक्ट हैला एडेस बीडेस इमेज इज फॉर्मड हियर ओके एडेस बीडेस इमेज इज फॉर्मड सो एक्चुअल इमेज इज सीन here the clear image is seen here very clear image is seen okay and clear image without chromatic aberration and good resolution power good resolving power without chromatic aberration a clear image is seen at ADS BDS at ADS BDS a clear image is seen okay here what is the magnification of the object magnification equal to minus FO by FE ये minus represent what here it is what one real here FO by FE here the real image is seen instead of this reflecting by the real rays so real image is seen so what all the real image are inverted that's why here it is minus is put and the smaller image is seen very clear image without chromatic aberration the what magnified is seen okay so reflecting केमते आसिला एटा होची फर्स्ट रिफ्लेक्शन सेकंड रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय द here concave mirror so here it is the question so what is the reflecting telescope reflecting telescope is the device optical device in which we can see the distant object very clearly by using reflecting properties so there are two things one is what concave mirror other is what plane mirror are used and the reflecting image is seen at a dash here is the viewing position here is the distant object okay and this device was designed by Galileo so Galileo invented this reflecting telescope okay understood or not so there are two things we have discussed one is what terrestrial telescope reflecting telescope resolving power now we will discuss another little more electron microscope so what is the electron microscope electron microscope means look at we are using the light rays these are the light rays instead of using the light ray electron microscope so for viewing electron waves are used the device we see very small very tiny particle using electrons beam is known as
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके जोटा हमें जिन सब वेरी स्मॉल टाइनी थिंग्स मींस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें देखि पारुचे सो दिस डिवाइस इज नोन एज व्हाट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप so what is the difference between the ordinary microscope means optical microscope and electron microscope in case of optical microscope we use what ray diagram or the what lenses but in case of what electron microscope instead of what ray and the lenses we use the electron beam that is what electron microscope here the resolving power of electron microscope EM means electron microscope is equal to 40 times into resolving power of optical microscope means ordinary microscope जोटा हम microscope यूज करछे ता अपेक्षा ये 40 गुण अधिक it is what 40 more times than that of the what common sorry I just you put this one here 5000 here 5000 into RP means resolving power of the ordinary microscope and the resolving power of electron microscope so a tiny things can be clearly visioned बहुत सान जिन गुड़ाक क्लीयरली आम देखिपर कारण जो ऑब्जेक्ट सॉरी जो डिवाइस रो रिजॉल्विंग पावर जिते अधिक से जिनटा भलभाव आम देखिपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो हमर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप अपेक्षा केते गुण अधिक 5000 मोर so we can see the object very clearly very tiny object here it is so, okay very important here the question is what in a electron microscope we can see the object very clearly very tiny object instead of what ordinary microscope because here the resolving power of electron microscope is 5000 times than that of the resolving power of what optical microscope so it is very okay so we have discussed the different type of optical devices okay later we will discuss more about light chapter